Hello everyone, I am Abida Sultana. Today I will be presenting our work on game recommendation system using machine learning. In our abstract, we mainly discuss about the main problem. Platform like Stream have thousands of games, but this huge variety makes it hard for players to find the right one. To solve this problem, we built a recommendation system that predicts game using their features like rating, review, and price. We compared three machine learning models: K nearest neighbor, extra tree, and XGBoost. Among them, XGBoost performed the best with around 71% accuracy, while KNN and extra trees also gave good result among around 64 and 65% accuracy. We also found that the most important features are positive ratio, user review, and final price. Here are the keywords that we used. In our introduction part, we talk about why this problem matters. Digital platforms have made thousands of games easily available, but having too many choices can easily overwhelm players. Traditional filters like searching by genre or price doesn't always help because games are more subjective and experience based. That's why recommendation system is important. They make discovery easier, improve user satisfaction, and keep player more engaged. Many existing system depends heavily on user data like playtime or purchase history, which doesn't always exist for new game or new player. Our work takes a different approach by using the features of the game themselves, something that is always available. Here we have done our research part in literature review. In our literature review, we looked at what others researchers have done. We also used reference here. Many of them used collaborating filtering, which focus on user behavior like playtime and purchase. This method can be very accurate, especially when combined with deep learning or sentiment analysis of review. Some of them used image of game some of them also use image of games to improve prediction, but the problem is most of this method need a lot of user data and they don't work well for all games or new user. This is our main problem to solve. To sum up, our study shows that machine learning models, especially XGBoost, can recommend games efficiently using our game metadata. This helps players discover games more easily and also benefits platform by improving our engagement. Thank you everyone. Hello and assalamu alaikum. My name is Tawsif Ishtak and I am gonna be talking about the methodology or the methods we use to process our data. First of all, we got our data set from the platform Kaggle. It is a very big data set with over 50,000 samples to train our model on. The 50,000 samples include the game's attributes such as pricing, compatibility, the platforms it was released in, etc. On the other hand, we have user attributes, the like positive ratio or the user scores. This is the unique and critical aspect of our data set that we will be used to train our models. First of all we need to process the data. For data processing, we use the positive ratio to make a new column that is named recommend. If the game's uh, positive ratio or rating variable is very positive, overwhelmingly positive or positive, the label recommended will have 1 as its output, otherwise it will have 0. For the other features, we used a correlation matrix to determine which labels were closely correlated to each other. As we can see, rating and positive ratio are very closely related.
Mac and Linux are very closely related. So we got rid of positive ratio and Linux. Because we got rid of um, positive ratio, this correlation will be gotten rid of as well. And there were many categorical data set which we have encoded to 0, 1 or other numbers. So now we come to the learning phase. We use three models: k nearest neighbors, extra tree classifier, and XGBoost. For k nearest neighbors, it is a simple instant based non parametric learning method. It operates on the principle that similar data points exist in proximity. For a new prediction, the algorithm identifies k training examples that are closest in feature space and assigns a class level by majority vote among the neighbors. We use 5 neighbors for our model. Extra trees classifier. This is extremely randomized tree. The classifier is an ensemble learning method that constructs a multitude of decision trees during training. It randomizes both choice features and cut point for each split, leading to highly decorrelated trees. It significantly reduces overfitting and it enhances the model's robustness and generalization. And lastly, XGBoost. It is an extreme gradient boosting. It is highly optimized and scalable implementation of gradient boosted decision trees. It builds trees sequentially, where each new tree corrects the error the previous tree made. Known for its speed and performance, XGBoost effectively handles a variety of data types and relationships, often achieving state-of-the-art results on structured data. That is all from me. My next groupment will be talking about the next part. স্যার আমি শাকত হোসেন আলভি, আমি রেজাল্টস অ্যান্ড ডিসকাশন নিয়ে ডিসকাস করবো। সো বেসিক্যালি আমি আমাদের তিনটা মডেল চালিয়েছি: কে নিয়ারেস্ট নেইবার, এক্সট্রা র্যান্ডম ফরেস্ট আর XGBoost। সো আমাদের ডাটা সেট একটা ক্লাসিফায়ার ছিল। সো সবগুলোই ক্লাসিফায়ার হিসাবে কাজ করে। কে নিয়ারেস্ট নেইবার ক্লোজেস্ট কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে এটা ডাটা সেট নিয়ে অ্যাকুরেসি টেস্ট করে। সো কে এর ভ্যালু যদি আমরা খুব বেশি নেই তাহলে ডাটাগুলো আন্ডারফিট হইতে পারে। আর কে এর ভ্যালু যদি বেশি ছোট নেই বা ক্লোজ নেই তাহলে ওভারফিট হইতে পারে, কারণ বেশি কাছাকাছি সব ডাটা। সো আমরা র্যান্ডমলি টেস্ট করে কে এর ভ্যালু 5 নিয়েছি। এক্সট্রা র্যান্ডম ট্রিজ বেসিক্যালি র্যান্ডম ফরেস্ট, বাট অনেক ভেরিয়েবল, অনেক মিক্সচার সহ। সো যার কারণে এটার অ্যাকুরেসি স্কোর এটার থেকে কে নিয়ারেস্ট নেইবার থেকে সব একটু কম আসে। আর XGBoost বেসিক্যালি গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং অ্যালগোরিদম ফলো করে। সো গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং অ্যালগোরিদমে আমরা কি দেখেছিলাম যে এটা আগের মিস্টেকগুলোর সাথে লার্ন করে করে ওকে মডিফাই করে, যার কারণে এটার অ্যাকুরেসি সবচেয়ে হাইয়েস্ট। আর XGBoost ট্যাবুলার ডাটার জন্য একটু ভালো পারফর্ম করে। সো এখানে আমরা অ্যাকুরেসিগুলো দেখতে পারি: কে নিয়ারেস্ট নেইবারের জন্য 0.65, কে এক্সট্রা ট্রিজের জন্য 0.64 আর XGBoostর জন্য 0.71। কিন্তু আমাদের যে ডাটা সেটটা নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটা একটুখানি ইমব্যালেন্স ছিল। তো আমাদের রিকমেন্ডেড ডাটাগুলো বেশি ছিল রেদার দেন নন রিকমেন্ডেড, যার জন্য এটা রিকমেন্ডেশনের জন্য ক্লাসিফায়ারটা ভালো পারফর্ম করতেছিল, নন রিকমেন্ডের জন্য একটু আন্ডার পারফর্ম করতেছিল। যার জন্য আমরা আরও থ্রেশহোল্ড ইন্ট্রোডিউস করি, যেমন F1। সো F1টা বেসিক্যালি কি, এটা একটা প্রিসিশন আর রিকল, এই দুইটার একটা হারমোনিক মিন। সো প্রিসিশন জিনিসটা
এটা যতগুলো গেমস হচ্ছে আমরা রিকমেন্ড করি, সো এটার মধ্যে কতগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট ছিল, আর হচ্ছে রিকল হয়েছে যেই গেমসগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছি রিকমেন্ডের মধ্যে, সেগুলোর হচ্ছে কতগুলো অ্যাকচুয়ালি রিকমেন্ডেবল গেম ছিল, ট্রুলি রিকমেন্ডেড। সো হচ্ছে এইটা হচ্ছে ডিটারমাইন করে বেসিক্যালি আমরা দেখাতে পারি যে এই আরওসি কার্ভের মধ্যে, সো এখানে এওসির ভ্যালু আছে, এওসির ভ্যালু যদি 1 হয় তার মানে হচ্ছে খুবই ভালো প্রেডিকশন। এটা বেসিক্যালি টপ লেফটের মধ্যে এরকম একটা কার্ভ থাকবে যে এটা হচ্ছে ভালো রিকমেন্ডেড। আর 0.5 হচ্ছে র্যান্ডম গেস, আমরা র্যান্ডম গেস করলে হচ্ছে এই ডটেড লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে। আর হচ্ছে 0.5-এর নিচে হলে মানে এটা খুবই খারাপ মডেল। সো এখানে আবার আমরা নোটিস করি যে কেএনএস নেবার হচ্ছে বাকি দুইটার থেকে ভালো পারফর্ম করেছে, যদিও আমরা অ্যাকুরেসি টেস্টে দেখেছিলাম যে এক্সজিও সবচেয়ে বেশি পারফর্ম করে। সো এটাই হচ্ছে যেহেতু ইমব্যালেন্স ডাটা সেট, এই কারণে আমাদের এই প্রবলেমটা ফেস করেছি। আর এখানে আমরা হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স দিয়ে দেখানোর ট্রাই করেছি যে কতগুলো রিকমেন্ডেড অ্যাকচুয়ালি ছিল আর কতগুলো ছিল না। সো হচ্ছে এখানে আবার আমরা যদি দেখি যে এগুলো হচ্ছে ট্রু পজিটিভ ভ্যালু, এটা হচ্ছে ট্রু নেগেটিভ, যে এগুলো রিকমেন্ডেড ছিল এবং কারেক্টলি রিকমেন্ড করেছে আমাদের মডেলগুলো। এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড ছিল না এবং কারেক্টলি রিকমেন্ডেড প্রেডিক্ট করেনি, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ। এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড ছিল না এবং ফলসলি আমরা রিকমেন্ডেড এটা প্রেডিক্ট করেছি, এবং এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ, এটা রিকমেন্ডেড ছিল বাট আমরা নট রিকমেন্ডেড হিসেবে প্রেডিক্ট করেছি। সো এখানে আমরা দেখতে পারি প্রতিটাই যে রিকমেন্ডেড ভ্যালু অনেক বেশি নন রিকমেন্ডেড যেগুলো কারেক্টলি করেছে। তার মানে বোঝা যায় যে আমাদের ডাটা সেটগুলোর মধ্যে রিকমেন্ডেশনের ভ্যালু খুব বেশি ছিল, এজন্য একটি ইমব্যালেন্স ডাটা সেট ছিল। আর কিছু কিছু এক্সট্রা ভেরিয়েবল ছিল যার কারণে আমাদের ডাটা সেট একটু প্রি প্রসেস করা লেগেছিল, যেমন ইউজার রিভিউ, এগুলো হচ্ছে বেশি কন্ট্রিবিউট করছিল যে প্রেডিকশনের জন্য, যার কারণে প্রেডিকশন অনেক হাই হচ্ছিল আর ওভারফিট হচ্ছিল ডাটা, তার কারণে আমরা ওটা মিনিমাইজ করার ট্রাই করেছি। আর কিছু কিছু জিনিস বাদ দিয়েছে, যেমন প্রাইজিং, ডিসকাউন্ট কিংবা কোন অপারেটিং সিস্টেম এটা কাজ করছে। সো এইগুলোই হচ্ছে আমাদের রিকমেন্ডেশন সিস্টেমে কাজ করেছি। ডাটা সেটটা পারফেক্ট ছিল না এবং মডেলগুলো খুব একটা পারফেক্ট দিচ্ছে না, বাট হচ্ছে আমরা ডিসটিংগুইশ করতে পেরেছি যে ইমব্যালেন্স ডাটা সেট নিয়ে কাজ করেছি, যার কারণে হচ্ছে আমাদের স্কোরগুলো কীভাবে ভেরি করছে। সো ফিউচারে হচ্ছে এই ফিল্ড নিয়ে গেম রিকমেন্ডেশনে আরও অনেকভাবে কাজ করা যায়, যেমন এনএলপি ইউজ করতে পারি আমরা এটার জন্য, কিংবা হচ্ছে আমরা কোনো হাইব্রিড ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ ইউজ করে এগুলো ফিল্টার করতে পারি, কিংবা হচ্ছে আমরা গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারি। সো ওগুলো ইউজ করে হচ্ছে আরও বেটার প্রেডিকশন কিংবা নিউরাল অনেক কিছু ইউজ করে প্রেডিক্ট করা যায়। সো হচ্ছে বেসিক্যালি আমার পার্ট থেকে এটাই ছিল। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স স্যার।